Hello, good morning to all of you. In this video lecture session, I discuss about the unit number 4, that the schemes of fundamental rights. Okay, so there are the content of unit number 4 are introduction, then after the what are the fundamental rights, then after features of the fundamental rights, and the short answer questions and the MCQs are considered. So there are the main three topics regarding the unit number 4. So first of all, let me tell you what is the meaning of fundamental rights. As an Indian, there are the various types of rights are considered, or we have to possess this type of rights in our constitution. So it's called the fundamental rights. બરાબર છે એક ભારતના નાગરિક તરીકે આપણને જે છે એ ઘણા બધા હક જે મળતા હોય છે બરાબર એને જે છે એ ફંડામેન્ટલ રાઇટ કહેવામાં આવે છે. તો શરૂ કરીએ. First of all, introduction. The Constitution of India is a supreme law of India. So it frames the fundamental political principles, procedures, practice, rights, powers, and the duties of the government. So it imparts the constitutional superiority and not the parliamentary superiority, as it's not is created by the parliament, but the constitution is assembly and adopted by its people, so it's declared in the preambles, so it's called the parliament cannot override it. સો આપણને ખબર છે કે ભારતનું જે બંધારણ જે છે એમાં જે છે એ સૌથી સુપ્રીમ જે કહેવાય કે સૌથી મહત્ત્વની બાબત જે છે એ બધી બાબતો જે છે આપણા બંધારણમાં આપવામાં આવી છે. તો એ બંધારણને રિગાર્ડિંગ જે પણ પોલિટિકલ પ્રિન્સિપલ્સ છે, જે પણ મૂળભૂત હક જે આપવામાં આવ્યા છે બરાબર છે એ બધા જે કન્સિડર થાય છે આ જે યુનિટ નંબર 4 છે એમાં. So fundamental rights, first of all, the fundamental rights are those rights which are mentioned under the part 3 of the Indian Constitution. So there are the certain rights which are mentioned in the constitutions but not under the fundamental rights. Such rights are called the constitutional rights. So it's called the right to vote. Example. So here if there are the rights are not considered under the fundamental rights, so it's called the constitutional rights. Okay. Then after there are the certain rights which are the available to the citizen through the law is passed by the legislative center or states. So such rights are called the statutory rights. Example, right, the right to information. So there are the various types of rights are considered in as an we can say Indian citizen, we have possessed the various types of rights. So it's considered as a statutory rights, and then after the we can say that constitutional rights, fundamental rights, right. So the constitutions of India is provides its citizen with the 6 fundamental rights. આપણને જે છે ભારતના નાગરિક તરીકે 6 મૂળભૂત અધિકાર હક જેને કહેવાય છે એ આપવામાં આવ્યા છે. So these rights are right to freedom, right to equality, cultural and the educational right, right to the constitutional remedies, right against the exploitation, rights against the we can say explorations, and recently there are the right to privacy has also been added in the fundamental right. So there are the 3 of the Indian constitutional from the article 12 to 32. So it contains the fundamental rights. So there are the mainly 6 fundamental rights is considered in the fundamental રાઇટ્સ. જે મૂળભૂત જે અધિકારો જે છે એ આપણને મેઇનલી જે છે એ 6 આપવામાં આવ્યા છે. હવે રાઇટ ટુ પ્રાઇવસી પણ છે એ એડ કરવામાં આવ્યું છે હમણાં જે એમેન્ડમેન્ટ આવ્યું એમાં. બટ આ જે હક છે એ શું કામ આપવામાં આવે છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે આપણને એમ થાય કે આવું શું હક ને એવું બધું આવતું હશે, તો આપણે જે ભારતના નાગરિક તરીકે ઘણા બધા જે હક આપણને મળેલા છે કે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ છે કે રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી, રાઈટ, કે સમાનતાનો હક, કે કોઈ પણ તમે કોઈ પણ જ્ઞાતિના હોય, કોઈ પણ જાતિના હોય, કોઈ પણ કહેવાય કે બર્થ પ્લેસ હોય આપણું, પણ તેમ છતાં પણ આપણે રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી છે કે સમાનતાનો અધિકાર, કે જેટલા પણ લોકો જે છે એ બધાને સમાન ગણીને એટલે કે સરખા ગણીને છે એ ઇન્ડિયામાં જે છે એ ટ્રીટ કરવાના છે, બરાબર. So there are the classification of fundamental rights is considered as we can say originally constitution is provided the 7 fundamental rights, but here there are the considered mainly 6 fundamental rights. So first one,
દેર આર ધ રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી. તો રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી જે છે કે સમાનતાનો અધિકાર, તો એ આર્ટિકલ 14 to 18માં કન્સિડર થાય છે. રાઇટ ટુ ફ્રીડમ એ આર્ટિકલ 90 to 22. દેન રાઇટ્સ અગેન્સ્ટ ધ એક્સપ્લોઇટેશન કે શોષણ વિરોધી અધિકાર છે એ આર્ટિકલ 23 to 24માં કન્સિડર થાય છે. રાઇટ ટુ ફ્રીડમ ઓફ રિલિજિયન કે તમે તમારો ગમે તે ધર્મ પાળવાની જે સ્વતંત્રતા છે એ આર્ટિકલ 25 to 28માં આવે છે. દેન કલ્ચરલ એન્ડ એજ્યુકેશનલ રાઇટ કે ગમે તે ધર્મ અને ગમે તે કહેવાય કે એજ્યુકેશન છે એ તમે કરી શકો છો, તો આર્ટિકલ 29 to 30. એન્ડ ધ રાઇટ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ કે બંધારણીય ઇલાજોનો હક, એને આર્ટિકલ 32માં કન્સિડર કરવામાં આવ્યું છે. તો તમારા એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે કે ક્લાસિફાય ધ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ. સો આ જે છે એ તમારે વ્યવસ્થિત પ્રિપેર કરવાનો છે. ઓકે. Originally, there were 7 fundamental rights in the Constitution beside the above mentioned 6 rights. There were the right to property also. Since there are the right is created a lot of problems in the way of attaining the goal of the socialism and the equitability distributions wealth, and its way was removed from the list of fundamental rights in 1978 by the 44th constitutional amendment. So however its deletions does not mean that we do not have the right to acquire, the hold and dispose the property, but the citizens are still free to enjoy this right. But now it is just a legal right and we can say not a fundamental right. કે સૌથી પહેલાં જે છે એ પ્રોપર્ટીને રિગાર્ડિંગ પણ એક જે રાઇટ હતો એ આમાં કન્સિડર કરવામાં આવતો હતો ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સમાં. બટ હવે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સમાંથી છે એને કાઢી નાખવામાં આવ્યો છે. પણ એવું નથી કે અત્યારે પણ આપણે પ્રોપર્ટીને રિગાર્ડિંગ કોઈ પણ રાઇટ જે છે એ આપણે નથી મેળવતા. એ રાઇટ હજી સુધી પણ આપણી પાસે છે જ, પણ જે એ હવે લીગલ રાઇટ થઈ ગયો છે, એ ફંડામેન્ટલ રાઇટમાં એને કન્સિડર કરવામાં આવતો નથી. પછી જોઈએ તો હવે જે છે આપણે ઇન ડિટેલ જોવાનું છે કે જે પણ આપણે 6 રાઇટ્સ જે જોયા એને ઇન ડિટેલ જે છે કયા આર્ટિકલમાં આવે છે અને એની મિનિંગ જે શું છે જોઈએ. સો ફર્સ્ટ વન દેર આર ધ રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી, જેને ગુજરાતીમાં જે કહેવાય છે કે સમાનતાનો અધિકાર. કે એઝ ભારતના નાગરિક તરીકે આપણે જે છે એ સમાનતા કે કોઈ પણ ધર્મનો હોય, કોઈ પણ જાતિનો હોય, કોઈ પણ જ્ઞાતિનો હોય, તેમ છતાં પણ આપણે જે છે એ બધાને માટે છે એ સરખો ન્યાય અને સમાન ન્યાય છે એ મળતો હોય છે. સો એ આર્ટિકલ 14 to 18માં કન્સિડર થાય છે. તો આર્ટિકલ 14 ઇઝ અ ઇક્વાલિટી બિફોર ધ લો. Article 14 says that the state shall not deign to allow any person equality before the law for the equal protection of the law within the territory of India. કે ઇન્ડિયાની અંદર કોઈ પણ પર્સન છે એને કોઈ પણ જાતના તમે ભેદભાવ છે એ રાખી શકો નહીં, બધાને સમાન અધિકાર જે છે એ મળે છે. Then the Article 14 is available to the any person, is including the legal person wise, like the statutory corporations, companies are considering as the statutory legal persons. So Article 14 is a take from the concept of the equal protection of the law has been taken from the Constitution of the USA. કે આજે આર્ટિકલ 14 જે છે એ USA માંથી લેવામાં આવ્યો છે, USA ના આર્ટિકલમાંથી. So this concept of the law is a negative concept which concept the equal protection for the law is a positive concept. So the concept of equality before the law is we can say equivalent to the second element of the concept of the rule of law. Is pronounced we can say newly established by the A.D. Tracy as a British journalist, and but certain exceptions it's air that the presidents of India, state governors, public servants, judge, foreign we can say diplomats etc. who enjoy the immunity protection and the special privilege. બરાબર છે કે આર્ટિકલ 14 બરાબર છે એવું કહે છે કે બધાને સમાન અધિકાર છે. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા જે પ્રેસિડેન્ટ છે, પછી ઘણા બધા એવા VIP પર્સન્સ જે છે કે એને ઝેડ સિક્યુરિટી મળતી હોય છે, વાય સિક્યુરિટી મળતી હોય છે. તો એ શું છે, આ એક જે આપણો જે સમાનતાનો જે અધિકાર છે તો એના સામે આ શું છે, એક જાતનું કહેવાય કે તમે એવું કહી શકો કે અપવાદ છે. બરાબર છે. પછી જોઈએ આર્ટિકલ 15. તો આર્ટિકલ 15 is a prohibition of the discrimination. So Article 15 is a prohibition of the discrimination on the ground of the religion, race,
caste. Then this takes place of the birth. Then after Article 15 is says still the discriminate against the religion, race. Then after the who are you, and under this the Article 15 3 and 4 the government can make the special provision for the women, children, for the group citizen who have to economical socially backward. કે આર્ટિકલ 15 એવું કહે છે કે કોઈ પણ જાતનું ડિસ્ક્રિમિનેશન કે ભેદભાવ કરી શકાય નહીં, કે ગમે તે ધર્મ પાળતા હોય, ગમે તે જાતિના હોય, કાસ્ટના હોય, તો કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ નથી. પણ ગર્લ ચાઇલ્ડ છે અને ઘણી બધી ટ્રિબ્યુનલ કાસ્ટ જે છે, તો એના માટે છે એ ગવર્મેન્ટે છે એ સોશિયલી બેકવર્ડ જે પર્સન છે એના માટે અલગ લો પણ બનાવેલા છે. સો 15A is a no discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, or we can say the place of the birth can be made. It's applied to the matter under the control of state. Then Article 15 subsection 2 is a prohibited discrimination as a public place, and we can say shops, public hotels, restaurant, well and tanks, bathing gadgets, etc. as appliance to the state is a private individuals. Then 15.3 subsection 3 is a provision for the protection for the woman child, and Article 15 subsection 4 is a provision for the protect the interests of the backward areas and caste. Its amended act is 1951 કે આજે એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ છે કન્સિડર કરવામાં આવ્યો છે 1951માં. તો આ જે રાઇટ ઓફ ઇક્વાલિટી છે એમાં 14 to 18 જે છે એ આર્ટિકલ્સ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. Then the article number 16 is the equality of the opportunity in the matters of public employed. So article 16 is said that there shall be equality opportunity for the citizen in the matter of the relating to the employment appointed by the any office under the state. એ ગવર્મેન્ટની કોઈ પણ જે યોજના છે તો એમાં બધા જ પર્સનને છે એ ઇક્વલ રાઇટ છે આપવામાં આવે છે. So here there are the Article 16 subsection 1 and 2 is a no discrimination in the public employed on the ground of the religion, race, caste, sex, and we can say that the distance in the place of the birth or the residence. Then Article subsection 3 is a resident with the state is a qualification appointed, we can say appointed of the any government post. Then Article 16 subsection 4 for the reservation post of the government in the job is the favor of the backward class, and the Article 16 subsection 5 is provides the we can say increment of the office and concentrate with the affairs of the any religions, denomination, institutions, any members of the governing body is a person is professing the particular religion belong to the particular domination and the denomination is not violence for the constitution. કે આપણી જે કોન્સ્ટિટ્યુશન જે છે એમાં ઇક્વાલિટી માટે ગવર્મેન્ટના જે પણ કોઈ પણ જે જોબ કે આવે છે બરાબર, તો એમાં બધાને છે એ સમાન અધિકાર છે, પણ બેકવર્ડ ક્લાસ માટે છે એ અલગ પ્રકારના કોટા તમને ખ્યાલ જ છે કે એ સિલેક્ટ કરવામાં આવતા હોય છે. પછી જોઈએ આર્ટિકલ નંબર 17 ઇઝ ધ એબોલિશન્સ ઓફ ધ અનટચેબિલિટી. સૌથી પહેલાં જ્યારે આપણો દેશ જ્યારે આઝાદ નહોતો થયો ત્યારે આપણા જે દેશમાં છે એ ઘણા બધા વર્ણ હતા કે ક્ષત્રિય, દેન આફ્ટર બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, શૂદ્ર. તો એમાં જે નીચલી જ્ઞાતિના જે લોકો જે શૂદ્ર કહેવાતા હતા, તો એ લોકોને જો કોઈ ઉપલી કાસ્ટના કોઈ વ્યક્તિ જોવે છે તો એ લોકો અશુભ માનતા હતા, એને ટચ નહોતા કરતા. તો આ જે છે એ અનઇક્વાલિટી પહેલાં હતી, તો એને પણ આપણી જે કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એમાં દૂર કરવામાં આવ્યું છે. તો આર્ટિકલ 17 is says that the untouchability is the abolition in the practice in the any form of the forbidden the enforce of the disability is arising in the untouchability shall be offense is a published punishable by the law. કે કોઈ પર્સન જે છે આવું અનટચેબિલિટી જેવો કોઈ કન્સેપ્ટ જો રાખે છે બરાબર છે, તો એ પર્સન જે છે એને લો દ્વારા જે છે એ પનિશમેન્ટ આપવામાં આવે છે બરાબર. Then the Article 18 is the abolition of the titles. That Article 18 is says that the no title, that the not being, we can say that the military or the academic distinctions between shall conform by the states. So no citizen of the India shall accepted any title for the foreign states. The awards, then Bharat Ratna, Padma Vibhushan,
Padma Bhushan, Padma Shri is called as the national award would not amount it to title within the meaning of 18 subsection I. So there are the art and there are art 17 that the abolition of the untouchability is the parliament is passed the protection for the civil rights acts in 1955 is abolishes untouchability. Then in 18 there are the abolitions of the title expect that the military and academic title that are the Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Shri and national award, if any person have gain this type of Padma Vibhushan and Padma Shri award, then it's not a one type of we can say inequality, because they can gain this title on the basis of their skills, knowledge and we can say expertization in their field, right. Then after the next is the right of freedom. So in the right of freedom there are the 90 to 22 articles are considered. So first article is 19. The 19th article says that the protection of certain rights is regarding the freedom of speech. Okay. First of all, we as an Indian, we have the right to speak. So in this article, they have to consider this right. So let's see. Article 19, it says that all citizens shall have a right, first of all, to the freedom of the speech and the expression. Then second one, to assemble the peacefully and without the arms. Then third one, to form the associations or the unions. So there are the rights of the people that they can easily we can say forms the freedomness to speak from we can say unlegal activities are considered, so we can speak. Okay. Then after, to move freely throughout the territory of India. Then after fifth one, practice any profession or we can say carry on the occupation, trade or business. We as an Indian, we can start any business, we can do and we can say do any profession, right. So here there are the article 19 is provide the 6 fundamental rights is a natural freedom. There are the guaranteed to the Indian citizen with the reasonable restrictions. First of all, there are the 19 subsection A. The 1 and subsection A is considered the speech of expression, that the integrity is the solvency of the India. Then the freedom of the press and media, people's right to know. So there are the security of the state and the we can say friendly relation with the foreign states, public orders, then the districts or the moralities and contempts of the court, defections and the increments of the offenses. Then assemblies is considered as the assembly of the peaceful assembly with the unarmed person, then the restrictions under the solvencies and integrity public orders. Then forming the association is considered the integrity of India, public order, morality. Then freedom of movement is considered interest for the general public, and the protection of the internet for the scheduled tribes, and the freedom of the readiness is considered for the general public. You also note that the ઘણીવાર ઘણા બધા ધરણાઓ પછી તમને ખબર હશે કે ઘણા બધા રેલી છે, બરાબર છે, ધરણા કરવામાં આવે છે કે એ શેના માટે કરવામાં આવે છે, જનરલ પબ્લિક માટે. ને એ આપણને જે છે એઝ એન ઇન્ડિયન આપણી પાસે રાઇટ છે કે આપણે જે છે એ કોઈ પણ આપણી સાથે જે અનએથિકલ કંઈ પણ વ્યૂ કે એવું કંઈ રીઝન છે તો આપણે જે છે એ રાઇટ છે આપણી પાસે કે આપણે એનો યુઝ કરી અને એ દૂર કરી શકીએ. પછી ફ્રીડમ ઓફ ધ પ્રોફેશન, ઓક્યુપેશન એન્ડ ટ્રેડ બિઝનેસ, કે આપણે ગમે તે ભારતીય તરીકે આપણે ભારતમાં ગમે તે બિઝનેસ છે જે લીગલ છે એ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપું કે ગુજરાત જે છે તો એમાં વાઇન શોપ છે એ ઇલીગલ છે, બટ તમે આઉટ ઓફ ગુજરાત જે છે મહારાષ્ટ્ર છે, પંજાબ છે તો ત્યાં લીગલ છે, બરાબર. Then by the state making any laws relating to the protection of public, then establish the professional and technical qualification and occupation for the trade business, and enabling the states for the trade business and excluding the citizen wholly and the partially. Then article 20
So Article 20 is the protection is respect on the convenience of the offenders. Article 20 says that the state can impose the reasonable restrictions on the groups of the security state and the friendly relation with the foreign state, public order, densities and the morality and contempts of the court and defension. So Article 20 is considered the three safeguards process for these reasons. First one, Article 20, subsection 1 is the ex post facto law. No person shall be convicted of any offence except for the violence of the law in force. Such protection does not apply in the case of the preventive detention. અગર જે સ્ટેટ છે એમાં કોઈ પ્રકારના આકસ્મિક ક્રાઇસિસ ક્રિએટ થાય છે તો ત્યારે જે છે એ આપણને આ ફ્રીડમ જે છે મળતી નથી. દેન સેકન્ડ ઇઝ આર્ટિકલ 22 subsection 2 is a double jeopardy, means no person shall be prosecuted punishable for the same offence or more than once. કે કોઈ પર્સન જે છે એને મિસબિહેવ કે મિસ લીગલી વર્ક કર્યું છે ઇલીગલ વર્ક તો એને જે છે એ પનિશમેન્ટ માટે રેડી રહેવું પડશે. Then Article 20 subsection 3 is the prohibition against the self-incrimination. So no person can excuse for the any offence and shall be complained to be a witness and against himself. કે પોતે જે છે એ પર્સન જે છે એક્સક્યુઝ નહીં કરી શકે કે એની સામે કોઈ પણ વિટનેસ જે છે અગેન્સ્ટ એની સામે હશે તો એને પનિશેબલ માટે રેડી રહેવું પડશે. Then Article 21 is the protection of the life in the personally liberty. So Article 21 is state that the no person shall be deprived or we can say his life personally liberty except to the according to the law. So Article 21 is a state that the state shall provide the free and compulsory education for the all children whose age is 26 to 14 years. તમને ખબર જ હશે RTE right to education is considered under the Article 21A કે એમાં જે છે એ Article 21 માં કન્સિડર થાય છે 21A માં કે કોઈ પણ જે ચિલ્ડ્રન છે જેની એજ છે એ 6 યરની છે તો 6 year to 14 years means from KG to 8th standard જે છે એ ફ્રી એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે. અને આ જે છે લો જે છે 2001 માં કન્સિડર કરવામાં આવ્યો છે. Then Article 21 is now protect the right to the life, personal and the liberty, even the legislative action is include the first one right to live with the human dignity, right to live the livelihoods, then after right to the privacy, right to the shelter, right to the health and medical assistance, right to free legal aids, right to against the solitary confidence, then after availability of the citizen and non-citizen right, then after right to education in the fundamental right under the Article 21A that provides the compensation if the Article 21 is violated, then right to death if not a we can say fundamental right under the Article 21. Okay, then after the Article 22 is the protection against the arrest and the detention certain cases. Article 22 is grants the grant protection to the persons who are the arrested or detained. So the detention of the 2 years is the we can say punishable and the preservedness. There are the punishment is considered offense is committed by him or her in the trial and the convincing court કે કોર્ટ જે છે એમાં એમને જો કોઈ પર્સન જે છે અરેસ્ટ થયો છે તો એ પોતે પોતાની અરજી છે પોતે પોતાની વાત અપીલ જે છે એ કોર્ટમાં કરી શકે છે. Then the prevention means the detention of the person without the trial and the conviction by the person for the past offense and the prevents for the committing for the future. Then it include the right to inform about the ground of the arrest, right to defend by the lawyer for his own choice, right to produce before the magistrate 24 hours. Then the no detention is considered 24 hours excepted by order to the magistrate કે magistrate જે છે 24 hours એટલે કે FIR લખાઈ જાય પછી 24 hours પછી એ પોતે જે છે એ પોતાની વાતની છે એ અપીલ કોર્ટમાં કરી શકે છે. Then after no law is provide the preventive detention and shall the authorized detention of a person for a longer period 3 months unless the advisory board is consists the person
who are qualified to the appointed judge as a high court is reported before the expedition set the period of 3 months, and then after the option for the sufficient cause is detention. So these rights are available for to the enemy and alliance, and the person is arrested detained under the previous regime. આ 22 આર્ટિકલ છે એના માટે છે કે કોઈ ક્રાઇમ કરે છે કોઈ પર્સન અને એ એનિમી છે અને અરેસ્ટ થયો છે તો એ પોતે પોતાની વાત છે રજૂ કરી શકશે. Then after right against the exploitation, શોષણ જો થાય છે એની સામે કયા રાઇટ છે તો એની અંદર આર્ટિકલ 23 અને 24 કન્સિડર થાય છે. તો આર્ટિકલ 23 is considered that the protect individual against the action of the state private citizens. So this right is available for the both citizen or non citizen. કે આમાં જે પ્રોટેક્શનની વાત આવે છે તો કોઈ પણ પર્સન જે છે એ ઇન્ડિયન સિટીઝન હોય કે ન હોય પણ જો એની સાથે કોઈ પણ જાતનું એક્સપ્લોઇટેશન થાય છે તો એ રજૂઆત કરી શકે છે. Then Article 23 subsection I is considered that the prohibited traffic that's in human being and forced labor. Then Article 22 is nothing for the article shall prevent for imposing compulsory service for the public purpose, as imposing such a services shall not make the discrimination on the ground of religion, race and caste and class for them. Then last article is Article 24 is the prohibited employment for the children below the 14 years age is dangerous occupation factory and mines. કે કોઈ ડેન્જરસ ઓક્યુપેશન છે તો ત્યાં તમે 14 યર્સથી નાના જે બાળકો છે એને તમે જોબ પર રાખી શકો નહીં. Then રાઇટ ટુ ફ્રીડમ રિલિજન કે તમે ગમે તે ધર્મ પાડી શકો છો તો એના માટે આર્ટિકલ 25 to 28 છે તો જોઈએ. આર્ટિકલ 25 deals with the freedom of conscience, free profession, practice and the propagation of the religion કે તમે ગમે તે ધર્મ ગમે તે જ્ઞાતિ પાડી શકો છો ઇન્ડિયામાં. Then 26 is the deals with the freedom for the manage religious affairs કે તમે તમારા ધર્મને લગતા જે પણ કર્મકાંડ જે પણ થતું એ કરી શકો છો. આર્ટિકલ 27 is the deals with the freedom for the payment of tax promotion of the any particular regions. Then after Article 28 is the deals with the freedom as attendance of the religion, instruction for the religious worship, it's a certain educational institutions કે તમે તમારા કોઈ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે બરાબર છે તો એ તમે તમારા ધર્મની કોઈ પણ વર્શિપ કે પ્રાર્થના કરી શકો જેમ કે મદ્રેસા છે તો એ મુસલમાન લોકો માટે છે તો એ લોકો ત્યાં પોતાની વર્શિપ અલગ રીતે કરતા હોય છે બરાબર તો એ લીગલી અલાઉ છે. Then after cultural and the educational rights, so Article 29 to 30, that Article 29 is considered that the deals with the protection of the language, script, culture and minorities, and Article 30 is considered with the right the minorities establish the administrative educational institutions કે કલ્ચરલી તમે છે તમારું ન્યૂ એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન બનાવી શકો છો જેમ કે તમે એક્ઝામ્પલ લઈ શકો છો કે ભાવનગરમાં મહદી કોલેજ છે તો ત્યાં જે છે ઓનલી મુસ્લિમ ગર્લ્સ માટે જ બનાવેલી છે તો એ રાઇટ છે આપણી પાસે બરાબર છે. Then right to constitution remedies Article 32 કે કોઈ બંધારણીમાં કોઈ તમને રાઇટ જે છે એ નથી તમે કરી શકતા ફોલો તો એ રાઇટ જે છે એ બંધારણીય ઇલાજોનો અધિકાર જેને કહેવાય છે. તો આર્ટિકલ 32 is deals with the right to move the Supreme Court and enforce to the fundamental rights list of the scopes and the meds and the prohibitions we can say quota warrant. So it provides the machinery for the equipment and effective enforce fundamental rights. So it's improve a person to approach the Supreme Court directly for the enforcement of these fundamental rights. Rights of constitution remedies cannot be suspended except the otherwise is provided in the constitution during the emergency. So Dr. Ambedkar is called this right is the very soul heart of the constitution કે જેને બંધારણનો આત્મા કહેવામાં આવે છે right of constitution remedy ને બરાબર. So here there are the explanation regarding this habeas corpus means to produce the body of
order to person who has to determine the another person for the determined before the court. So its issue, the court knowledge is ground of confidence and to protect individually liberty. So it's a powerful safeguard against the arbitrary acts and not only for the private individually but also for the executive કે કોઈ person છે એ પોતાની વાત છે એ રજૂ કરી શકે છે. Then after mandamus means a command. So commands are the public and the quasi publics is the legally person is to perform his duty. So the right of them we can say consider as a quasi contract, that half is legal and half we can say they are the moderate legally. So the fundamental rights is whenever public is officer is government has committed is violating person is a fundamental rights. So the we can say court can be restrained and the automatically and the authority for enforcing committing such acts. Then the prohibition means what? So issued the Supreme Court is a high court is a we can say lower and forbidding continuous processing beyond the justification exercise is justification which not be vested is legally the Supreme Court can issue the rights and the fundamental affected because of the judicially defect processing. Then after there are the requirements means to be certified that issued the court has been decided by the quasi contract and is decided in order and justification is interior court is tribunal is properly exercised. And then after while the prohibiting the available procedures and processing and before this made is to be considered as the made the similar circumstances. Then our court warrant means what is your authority is issued by the court and they acquire the claim for the person arrest. It's a public in the public offices. So you can public offices suspended for the unlawful commitment. So there are the various words are considered in Article 32 and the last article right to privacy. That right to privacy is instinct part of Article 21 is protecting the life and the liberty of the citizen. So this ruling has to be implement government's biometric ID schemes and covering this assets and the benefit banks and we can say accounts and payment and tax. So right groups are concerned for the personal data and the misuse. If there are misuse, the authority is registered to the compulsory. Right to privacy એટલે શું કે તમારા જે પણ લીગલી જે પણ પર્સનલાઇઝ ડોક્યુમેન્ટ જે છે જો એનો મિસયુઝ થાય છે તો તમે છે એની સામે અગેન્સ્ટ છે લોમાં જઈને વર્ક કરી શકો છો. Then after features of fundamental rights. So it's also a very important question that what are the features. First of all, fundamental rights are the inseparable part of Constitution. 24 articles are enjoyed with these fundamental rights. So the parliament can fundamental rights by the specially procedure. કે આને તમે છે એ દૂર ન કરી શકો ફંડામેન્ટલ રાઇટ જે છે એ કન્સિડર કરવા જ જોઈએ છે. Then second one is a fundamental rights. It's only the Indian citizen no aligned for the permit to enjoy this right except this right to life and liberty and personal properties, right? Then after fundamental rights are also absolute, so therefore within some reasonably restriction citizen can enjoy them. So fundamental rights and without these fundamental rights this prescribed condition is disrupt the public orders. Then fourth one is fundamental rights is suspected during the we can say time and emergency right is citizen is characterized by the acceptable rights is personally liberty. કે કોઈ પણ એવી સિચ્યુએશન ક્રાઇસિસ આવે છે કે જેમાં ટોટલી આખું જે સત્તા જે છે એ રાષ્ટ્રપતિ પાસે જ્યારે કે ટોટલ જે છે આપણી જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે કે પછી આપણા જે પ્રેસિડેન્ટ છે એની પાસે વહી જાય છે રાઈટ ત્યારે જે છે આ લો છે એ લાગુ પડતા નથી. Fundamentals are the judicial bill also, so a citizen can go and the court and enforceable for his fundamental rights. Some violates them under the 32 article and 26 is the Indian constitution. A citizen approach court, high court respectively in this regards. Then sixth one is a fundamental rights are amendment also, so parliament can amend its rights by the special procedure કે આને આપણે amendment કરી શકીએ છીએ આમાં સુધારો કરી શકીએ છીએ પણ એના માટે special provision જોઈએ છે. Seventh is some fundamental rights are positive while some other are the negative in the nature. Then eighth one is a fundamental aims are the restoring the collective we can say that the interest along the individual interest કે collective છે individual interest અને ટોટલ જે ઇન્ડિયાનો ઇન્ટરેસ્ટ જે છે કોન્સ્ટિટ્યુશનનો એ પણ છે. Then the ninth one is fundamental rights are superior to ordinary law and land and conference a special sanctuary.
10th one is the fundamental rights are limited to the citizen only, freedom for the speech, assembly, and the cultural education rights, like the quality before, the laws and religions and freedoms for the alliance. Then last one, some provisions like the chapter in the chapter 3, the Indian constitution are the nature and prohibited the place constitution limitation for this. For instance, for the authority of the state, any person, equality before the law, equal protection of the law. So here all about the fundamental rights. Okay, I hope that you learn about it. We can say that you learned about it, and you after this watching this video you should read from the our book. Okay, or we can say that PDF which I share in your Google Classroom. Okay, if you find any query regarding this topic, then you can contact me. Okay, thank you so much.